Have you been getting more annoying emails than usual lately? Mainly asking you if you want to stay on a mailing list you don't even remember joining. Yeah, sound familiar? Say hello to GDPR. It's being described as the biggest shake-up of data protection laws in a generation, giving ordinary people unprecedented control over the information companies hold on us. So what is GDPR and what does it mean for you? Hello everyone and welcome to So What, where we look at the stories that you should know about. We've done a few of these now and you should definitely hang around to watch a few more videos when this one's finished. We're looking at everything from the Iran nuclear deal to South African land reforms to student riots in Paris. So like and subscribe and make sure you're getting the latest videos from us. And if you have a story or idea that you think we should do, then leave us a comment. Anyway, let's talk data, your data in particular. All those emails from companies desperate for you to stay on their mailing lists? That's not some weird PR strategy. It's all because of a massive change in EU data protection rules which kick in soon. The General Data Protection Regulation, which is way too long, so let's just say GDPR instead. So what's the reason for these new laws? Today, nearly every part of your life can be digitised, tracked and logged. Every picture, every journey, every purchase, even every heartbeat. More and more of your personal information is collected, stored and traded by companies and governments. The new GDPR regulations cover things that could identify us. So your name, contact details, the location of your computer and personal data like race and sexual orientation. From now on, organisations will have to prove they have a lawful reason for holding that kind of data and even more importantly, show that they're keeping it safe. So what's with all the emails? Companies need to prove your consent if they want to keep your information, like your name and email address on their system. And that's why everyone's inbox is bursting at the moment. But some experts don't think companies really need to send all their users emails at all. If you signed up for something and gave someone permission in the past, it's probably still valid. In some cases, companies who are contacting might be acting illegally. Because if a company can't already prove consent, they shouldn't be emailing you to confirm your details or get more up-to-date information. It's a bit of a mess, but the good news is you don't have to worry about it too much, because if you don't reply to the emails, then that company should delete your information from their system. In fairness, it's not really surprising that businesses are nervous about GDPR. The potential penalties for firms are massive, up to 4% of a company's annual turnover. So that would mean if a Silicon Valley giant commits a serious breach, they could get slapped with a multi-billion-pound fine. It's a serious piece of legislation, but it's supposed to empower the people who give companies their data, namely you. So what new powers do you get? If a company has to ask for permission to store your data, then they'll have to be much more upfront about it. So no more checkboxes with confusing questions designed to make you give away more information than you want. Or let's say a database of a site you use is hacked and the information is stolen. The organisation that was storing information on you will have to tell you about the hack within 3 days. And you now have the right to see your own personal data. If you think a dodgy company is holding information on you, you can demand that they hand over everything they have. As well as this right of access, there's a right to be forgotten. In a number of cases, you can actually get your data erased. But don't get carried away. That doesn't mean you can delete yourself entirely from the system. Hospitals, government agencies, and even journalists are exempt from that rule. So what's this EU law got to do with you? The UK government says it will bring the EU regulation into British law too, regardless of how the Brexit deal pans out. But millions of people outside of Europe are going to be affected as well, because companies that have operations in European countries all have to sign up to the rules, along with organisations based outside of Europe who store data of EU citizens. So GDPR is something that could affect the way the whole world thinks about data. Some campaigners say this is a chance for the biggest companies to rebuild trust with their customers after scandals involving the misuse of data. You might remember when we went undercover to expose a company called Cambridge Analytica. They're accused of using personal data from Facebook users harvested without their consent to try and influence elections. It's data breaches like this that GDPR is supposed to stop. Facebook have already said they're going to apply the EU rules to all of their users around the world. Mark Zuckerberg said the social media giant needed to regain users' trust after the Cambridge Analytica scandal. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. But some critics say GDPR is too vague and contains loopholes that will still let big companies get away with hoarding your data.
Others think the new rules will become a burden to business, saying it will cost them money to hire new staff to deal with the rule changes, and those costs might mean higher prices for customers. In all honesty, nobody really knows what the long-term impact will be, but it's a sign of the times. Governments are finally waking up to how much data companies store about their citizens and what it should be used for. This is just the start of a journey that could change the way you think about your digital information forever. Good morning, good afternoon, welcome everyone to our fourth lecture under the title of Data Protection. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء إلى المحاضرة الرابعة تحت عنوان Data Protection. خلينا نتعرف شنو نقصد بالداتا بروتكشن وكيف تم تطبيقه وشنو خاصة احنا بينا كأفراد أو احنا بينا كشركات وكمجموعات، وأين وصل قوانين اللي تحمي الداتا مالتنا على الإنترنت إلى حد الآن، إلى وقت تسجيل المحاضرة، وين وصلنا إحنا كمجتمعات بشرية بالتعامل مع هكذا digitalized society. So firstly, we're going to take an introduction to data protection. So data protection, what do we mean by it? It's basically a law that aims to keep your personal information safe. إذن هو قانون هدفه الحفاظ على معلوماتك الشخصية وأن تكون بأمان، مو بأيد أي شخص ولا متوفرة misused by others. So in today's world, it's important for us to have control over our data. أكيد بالمناسبة data أو data كانت تلفظ بالطريقة الصحيحة. من المهم إنه إحنا نسيطر على معلوماتنا اللي موجودة على الإنترنت، ما هي فقط رفعت على الإنترنت وبالأخير إحنا نفقد السيطرة عليها، ممكن تكون تحت يد أي شخص كان أو أي جهة كانت. And be protected from misuse. To achieve this, data protection laws exist to regulate حتى تنظم the actions of companies and governments. Without these rules, these institutions tend to gather, analyze, store, and share our data without informing us. طبعا أكو هناك جهات عديدة ومواقع عديدة تجمع المعلومات، تحللهم، تخزنهم، وبعدين تشاركهم مع الآخرين بدون علمنا. Therefore, data protection laws are necessary to prevent such actions and ensure our privacy. خصوصية الفرد غرض مهم جدا يجب الحفاظ عليه، لذلك وضعت هذه القوانين قوانين حماية المعلومات أو الداتا لتمنع من أو تمنع هذه الجهات أنه تأخذ معلوماتنا الشخصية من الإنترنت وممكن تشاركها مع الغير بدون علمنا. So what is the importance of data protection? ما هي أهميته في digital age في عصرنا الحالي العصر الرقمي؟ Whenever you use a service, make an online purchase, sign up for emails, visit your doctor, pay your taxes, or enter any kind of agreement or request, you are required to provide some personal information. الآن إحنا نسوي أي شيء بحياتنا، سواء إحنا نستخدم في خدمة معينة، نشتري شيء ما أونلاين، أن نسجل ببريدنا الإلكتروني بأي موقع كان، حتى الذهاب أصبح الذهاب إلى الطبيب أو الذهاب إلى السوبر ماركت يحتاجون الوصول إلى معلوماتنا الشخصية. So it's important to note that even without your awareness, companies and agencies are generating and collecting data about you, often from interactions you have not intentionally made. هناك العديد من الشركات والعديد من الجهات
تقوم بجمع هذه المعلومات عنك وهذه البيانات، تخزنها وتحللها لأي غرض كان. مثلا يريدون يعرفون أنت كم مرة تستخدم الكريدت كارد مالتك مثلا كمثال، كم مرة أنت تطلب هذا المنتج، فبالتالي راح تجمع هذه المعلومات ويتم تحليلها لأغراض ممكن تكون يعني ليست لأغراض خبيثة وليس لأسباب أنه هاكرز ما هاكرز، لا، لأسباب أخرى، لكن أنت بدون ما تعرف. يعني أنا المشكلة أنه الفرد ما يعرف هذه المعلومات اللي رفعها أو اشترى أونلاين من هذا الموقع، فبالتالي اسمه، اسم العائلة، مواليده، رقم الكريدت كارد مالته، حتى ممكن البن نمبر. أحيانا ويب سايتات فيك تطلب منك البن نمبر، بالأخير ممكن يستخدموها مع رقم الكريدت كارد ويحصلون على المبلغ أي مبالغ موجودة بحسابك. لكن احنا خلينا نروح للنية الحسنة، الويب سايتات الأخرى انت اشتريت اونلاين، فكل هذه المعلومات اللي انت دخلتها لما سويت ساين اب وبعدين حددت موقعك وزودتهم برقم تليفونك، فكل هذه المعلومات تجمع، انت ما تدري. انت ما كان الغرض انه تساعد على انه تجمع هذه المعلومات. Now, to establish trust in both government and businesses, it's crucial to have robust data protection practices and effective laws in place. لحتى احنا نثق بهذه الشركات ونشاركهم معلوماتنا الشخصية، فيجب أن يكون هناك قوانين، تعليمات، أنظمة، ممارسات قانونية صحيحة تنظم عمل هذه الشركات، لأنه البيانات يعني كل ثانية هناك العديد من البيانات اللي ترفع على الإنترنت، فيجب أن تتوفر هذه الأمور. These measures help to limit surveillance and prevent the misuse of data by both state and corporate entities. Again, هذه القوانين، هذه التعليمات، هذه التنظيمات أو الأنظمة تحدد مسار حماية بياناتنا، وأنه تستخدم الاستخدام الخاطئ واللي ممكن يلحق الضرر بالأفراد. So since the 1960s, with the advancement of information technology, personal data has been stored in databases by businesses and government entities. وهذا الموضوع ليس حديثا، بل يعود إلى ستينيات القرن الماضي، منذ أن بدأ التطور في عصر الانفورميشن تكنولوجي أو الاي تي أو المعلوماتية. فبدأت البيانات الشخصية تخزن في قاعدة بيانات تابعة لشركات مختلفة وإلى جهات حكومية مختلفة. These databases can be searched, edited, cross-referenced, and shared with other organizations around the world. المشكلة بهذه البيانات إنه هي ليس فقط تخزن، وإنما يمكن مشاركتها مع مؤسسات أخرى، مع جهات ثانية، ممكن أنه يعدل عليها، ممكن أنه تستخدم في تطبيقات أخرى لبناء أمور أخرى. فالمجال واسع جدا. يعني أنتوا تخيلوا من ستينيات القرن الماضي إلى حد الآن أين وصل الإبداع في استخدام personal data. As the collection and processing of data became more widespread, people began to question what happened to their data once they shared it. هنا بدأ التساؤل، الموضوع زاد عن حده، فالأفراد بدأت تتساءل، طيب أنت تجمع مني هذه المعلومات، تأخذ مني هذه البيانات، تسألني أمور أوكي يجب إنه أجاوب عليها، طيب وبعدين وين تروح؟ شو يصير؟ هذه بلشت تطرح هذه الأسئلة. They wanted to know who had access to their data. هو من حقهم، منو اللي عنده صلاحية إنه يوصل إلى بياناتهم الشخصية. Whether it was stored accurately, if it was being collected and shared without their knowledge, and if it could be used to discriminate or violate other or their fundamental rights. طبعا من مبدأ الحقوق الأساسية المبدئية للفرد
إنه أنت معلوماتك بياناتك الشخصية تكون خاصة بيك أنت، لا يمكن مشاركتها مع الغير. حتى الطبيب أنت لما تروح له مثلا لا يجوز مشاركة تحاليلك، يعني شنو المرض اللي عندك، شنو الأدوية اللي تاخذها مع الغير. مثلا جهات الاتصال بتليفونك أنت، مثلا تليفونك هناك قضية ما، فالشرطة تريد توصل لبيانات هاتفك، لا يمكن الوصول إلى ذلك. هناك بعض الدول تحتاج إلى قرار من القاضي، وهناك بعض الدول حتى قرار القاضي ما راح يمشي إنه تشارك به هكذا معلومات مع الأطراف الأخرى. خلاص هذا شيء خاص بيك أنت. أوكي، حتى إلك يمكن ما يأمنون ينطوك إياها، خاف توقع من إيدك بالغلط أو وتصير بأيدي أخرى ممكن تلحق الضرر بيك وبالأطراف الأخرى المعنية. Now, let's take an overview of digital law and its relevance in safeguarding data. خلينا نشوف شنو صار بالقوانين اللي تخص هذا الموضوع. So national laws addressing data protecting began to emerge in countries. بدأت القوانين المحلية لدول متعددة تناقش وتحاكي حماية البيانات. مثلا عندنا Sweden, Germany and France. By January 2018, more than 100 countries had implemented data protection laws, with an additional 40 countries considering or working on legislation. تقريبا لعام 2018 أكثر من 100 دولة خلاص نصت قوانين تحمي البيانات الشخصية، وهناك الدول الأخرى تشتغل على الموضوع إلى حد وقتنا الحالي، إلى حد وقت تسجيل المحاضرة. Now, regional legal frameworks were also established over time. In the 1980s, for example, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, كان الاختصار مالتها, they developed guidelines that include privacy principles. Okay, طيب هنا هواية دول أصبحت أعضاء في الأورجنايزيشن، هذه المؤسسة اللي تهتم ب Economic Cooperation and Development. هذولا هنا بدأوا يعملون على يخلون جايد لاين يحمي يعني ينص على أو يتناول موضوع ل privacy principles. So shortly after the Council of Europe introduced the Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data, which was updated in 2018. كل هذه هي guidelines وتعليمات تم طرحها لحماية الداتا مالتنا، personal data, whatever it is. So, due to the vast amount of data being generated, العديد من البيانات حاليا أقول لكم بالثانية الوحدة هناك الملايين من البيانات التي ترفع على الإنترنت. So being generated, and the rapid advancement of technology, including profiling, tracking, and artificial intelligence, some existing data protection laws have become outdated and inadequate in addressing current data processing practices. طبعا التطور الهائل اللي يتم الآن بمجتمعاتنا مع استخدام الذكاء الاصطناعي والمواقع العديدة والسوشيال ميديا، فهذه البيانات يجب أنه يتم حمايتها. قوانين أصبحت قديمة ولا تناسب الوضع الحالي إنه إحنا نطبقها، لأنه كل القوانين نصت بالتسعينيات عفوا القرن الماضي، يعني 1920 1930 1980 حتى 1990 في بعض الدول من العالم الثالث ما كان عندهم كمبيوترز أو إنترنت، فهم ما حتى لما نصوا القوانين أو المشرع شرع القوانين ما تناولوا هكذا موضوع ولا خطر لهم إنه هم ممكن يوم من الأيام يكون جزء مهم من حياتنا. إذن أصبحت قديمة لا يمكن إنه استخدامها. So these frameworks fail to account for the new possibilities and challenges presented by evolving technologies integrated into governance system and business models. طبعا
هي ما فقط تتناول الأفراد، أيضا الحكومات ممكن يكون عندها بعض البيانات اللي تريد تحميها، شركات عندها بيانات تريد تحميها. فهو إحنا لما نقول personal data ما أقصد فقط الأفراد، أقصد به كل الجهات. إذا هنا أكو أمور كثيرة تطورت، أكو ريسك، خطورة عالية بلشت تزيد مع استخدامنا للتكنولوجيا بكثرة. أكو هناك احتمالات كثيرة لمجموعة حوادث ممكن أنه تقع مع الشخص أو المؤسسة أو الجهة الحكومية أو الشركة. تحديات كثيرة بدأت تزيد، فإحنا هنا ما نقدر نواجهها بقوانين القديمة. So it has been reported that 90% of the world's data has been created in the past 2 years alone. خلال السنتين الماضية تقريبا 90% من بيانات العالم have been generated or created. فتتخيلون التطور العظيم اللي دا يصير. And every 2 days we generate as much data as we did from the beginning of time until 2013. يعني خلينا نقول من 1960 أو الستينات ل 2013، هاي كم سنة؟ هاي كمية الداتا اللي generated أو created خلال هذه السنوات احنا نحققها بيومين الآن. فأنتم ملاحظين كمية البيانات اللي ترفع على الإنترنت وعلى شبكات الويب سايت. Many data protection laws were drafted before the existence and widespread use of platform like Google, Facebook, smartphones. أكو كان بعض الداتا بروتكشن قوانين تتناول داتا بروتكشن، لكن هذه كانوا يشتغلون عليها مثلا الأمور الدوكيومنتد أكثر من يعني documents أكثر من ما هي وجود هكذا platforms. أوكي، حماية البيانات ما هي فقط بيانات على الديجيتالايزد، بيانات كثيرة، يعني مثلا دائرة النفوس أو دائرة الجوازات، أكو بيانات للأفراد هناك، فشلون يحموها؟ أكو قوانين تنظم هذا الموضوع. بس هذه يعني كمثال، هذه القوانين حتى وإن كانت تتناول التكنولوجي أو تتناول الكمبيوتر أو أي شيء يخص التكنولوجيا، ما كانت بهذا التقدم اللي موجود الآن. ما كان أكو كل هذه البلاتفورمز، ما كان أكو كل هذه الأفراد اللي مسجلين بهذه البلاتفورمز أيضا. So, while a data protection framework may have its limitation، أكيد إلى limitation، إلى محدودية، مو بهالوسع هذا. We are actively identifying and addressing them by exploring additional regulations to ensure necessary safeguards. إحنا لازم نحاول نوجد قد ما نقدر تعليمات، أنظمة، قوانين تحد من استخدام الخاطئ لبيانات الأفراد وبيانات الجهات المختلفة، وتحميها أيضا، يعني إنه ما فقط أنت لا توصلها، لا تحميها من أي استخدام ممكن يعدل عليها. أوكي، يعني هي فقط ما إنه فقط تسرق، لا، ممكن يتعدل عليها، فبالتالي أنت هنا راح تكون بياناتك خاطئة أو راح تنضاف لك بيانات مال شخص آخر، فتحمى من جميع الطرق. So having a strong data protection framework is crucial، شيء أساسي، شيء مهم جدا أكيد، يعني as it serves as a fundamental starting point to implement robust regulatory and legal measures for protecting personal data. نرجع نأكد على أنه أهمية وقوة حماية البيانات هو هذا نقطة البداية. إحنا دا نحمي البيانات وحماية قوية جدا، هذا هو أساس، هذا نقطة البداية هنا، وبعدها نبدأ نشتغل عليها سواء لما إحنا دا نخلي قوانين أو دا نخلي تعليمات أو guidelines. So basically إحنا مستمرين بدنا نحكي عن how to safeguard the data. So a robust data protection framework empowers individuals, curbs harmful data practices, and restricts data exploitation. طيب
حماية هذه البيانات النشطة الموجودة على الإنترنت. أوكي، مو اللي شخص مثلا كان عنده أكاونت على الفيسبوك وخلاص سوى له دي أكتيفيت، فإحنا لا، إحنا هنا نحكي عن البيانات النشطة اللي جنريتد كل ثانية على الإنترنت. أكيد هنا راح تحمي الأفراد من إنه يتأذون من ممارسات الخاطئة لاستخدام بياناتهم اللي مرفوعة. So it's essential to establish comprehensive governance frameworks at both national and global levels. طبعا الموضوع ما يخص أوكي إحنا على صعيد دولتنا أو على صعيد محافظتنا فإحنا نخلي هذه التعليمات، لازم يكون الموضوع globally، لازم يكون internationally، لأنه بالتالي أنا البلاتفورمز هي ما فقط تستخدم في حدود الدولة، لا، هذه البلاتفورمز هذه المواقع هي عالمية، فبالتالي القوانين يجب أن تطبق أيضا عالميا، ما تكون مقتصرة على دولة معينة. وهذا اللي يصير بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي دا يحطون هواية جايد لاينز تحمي البيانات data protection، يتم تطبيقها على كل أوروبا. وبدأت دول أخرى، لأن هم كانوا سباقين لهذا الموضوع، الدول الأخرى اللي دا يضعون قوانين لهم دا يعتمدون عليها، يعتمدون على اللي استخدم في الاتحاد الأوروبي و they issue their own acts مثلا، هم بعدين دا يشرعون قانونهم الخاص، لكن الأساس هو اللي شرع في الاتحاد الأوروبي. ليش؟ من مبدأ أنه كلها تتوافق على نفس الفكرة، وكلها مبنية على مبادئ أساسية يمشون عليها. So, it is essential to establish comprehensive governance frameworks at both national and global levels, ensuring individuals have strong rights over their data, imposing strict obligations on those handling personal data in public and private sectors, and enabling enforcement powers against those who violate these obligations and protections. طبعا احنا ما فقط نحمي البيانات مالتنا وهذا، ولا لازم يكون اكو بالاخير عقوبات توجه للاشخاص اللي يخترقون هكذا شيء. So basically obligations that they are imposing it، احنا لما نجي نرغم هذه الشركة مثلا انه تتبع هذه القوانين لما يتعاملون مع البيرسونال داتا، سواء كانت الببليك او برايفت سيكتور. هكذا powers، هكذا authorities راح تحمي الأفراد من أي نوعية violation ممكن يتم أو يمكن أنه يخترق، قصدي أنه حماية هذه البيانات راح تكون process حمايتها راح تكون أقوى. ليش؟ لأنه أكو التزامات قوية، أكو التزامات أنت مجبور أنه كشركة تتبعها، مو بكيفك، فبالتالي هذا راح يوقع يعني تأثير إيجابا على مبدأ حماية هذه البيانات. Now let's take a look at the legal framework for data protection. خلينا نشوف قانونيا شنو اللي تم تداوله من ناحية حماية البيانات. Privacy is an international recognized human right. تم الاعتراف بمبدأ الخصوصية كأحد حقوق الإنسان عالميا. Now, we have Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights. يقول Article 12: No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. تمام؟ Now, نفس هذا القانون اللي حكينا عنه هنا، Universal Declaration of Human Rights، يسمى UDHR. أوكي، الاختصار مالته. So, has formed the basis for the major international human rights treaties, which similarly enshrine the right to privacy.
including the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 17. And we have also in 1988 the UN Human Rights Committee, the treaty body charged with monitoring implementation of the هذا نفسه ICCPR, recognized the need for data protection laws to safeguard the fundamental right to privacy recognized by Article 17. اللي يقول the gathering and holding of personal information on computers, data banks, and other devices, whether by public authorities or private individuals or bodies, must be regulated by law. Every individual should have the right to a certain and intelligible form, whether and if so, what personal data is stored in automatic data files and for what purposes. انت مو بس خزنت معلومات، انا لازم اعرف ايضا ليش، شنو الغرض من انه انت تخزن بياناتي. So for individual should also be able to ascertain which public authorities or private individuals or bodies control or may control their files. إذا من حق الفرد أيضا إنه يعرف منو بالضبط اللي راح يكون له access على معلوماته، سواء جهات حكومية، جهة خاصة، منو بالضبط. If such files have been collected or processed contrary to the provisions of the law, every individual should have the right to request rectification, or elimination. لأن الأفراد بالتالي قانونيا أصبح أنت من حقك تطالب تجيب لي أنت منو اللي تاخذه، تعرف كل تفاصيل الموضوع، تمام، وممكن تاخذها للمحكمة أيضا. أنت ليش تتناول معلوماتي بأي حق ومنو اللي قال لك؟ فأنت إلك الحق أنك تعرف كل شيء عن بياناتك الشخصية اللي موجودة على الإنترنت. Now, in December 2016, the UN General Assembly passed a resolution, وهنا قرر قرار on the right to privacy in the digital age, which reaffirmed previous General Assembly resolution on the subject, emphasizing that. طيب هو رجع قرر قرار كان قرار تأكيدي لقراره السابق اللي يحكي عن شنو؟ States must respect international human rights obligations regarding the right to privacy. على جميع الدول احترام حقوق الإنسان التزامات حقوق الإنسان الدولية وبما يخص حقهم بالخصوصية privacy when they require disclosure of personal data from third parties including private companies. إذا حتى الجهات الحكومية لازم تحترم هذا الموضوع. لما تيجي تطلب معلومات مثل ما قلنا مثلا أنت الشرطة تريد تعرف بيانات جهازك، كل المعلومات اللي موجودة على جهازك ويا من أجريت اتصالات لسبب ما، يعني واحدة من أسباب مثلا وقوع حادث ما، وقوع جريمة ما. أكو دول يقول لك أنت أوكي صح جهة قضائية، صح جهة حكومية هي اللي تجي تأخذ المعلومات من جهة ثالثة اللي تعتبر طرف ثالث هي جهات الاتصال. فمن حق الإنسان إنه من حق الشخص إنه يعرف هذا الشيء، ولازم تحترم مبدأ إنه هاي privacy، يعني أنت ما بكيفك توصل للبيانات شو وقت ما تريد. Privacy and data protection go hand in hand. They go together. As individuals, whether we are citizens, customers, or consumers, we should have the ability to protect our privacy and our data from misuse. احنا من حقنا انه كأفراد كمواطنين لنا القدرة على انه نحمي خصوصيتنا ونحمي بياناتنا من انه يتم استخدامها بطريقة خاطئة او يتم misuse it. It is crucial that those who handle data understand their responsibilities clearly, taking steps to safeguard personal information, minimize intrusions on privacy, and be held accountable
if they fail to fulfill their obligations. This is especially important when it comes to our own personal data. أي جهة تتناول بيانات لأشخاص، يعني مثلا خلينا نقول هذا البنك اللي عنده بياناتك الشخصية لازم يكونون على قدر من المسؤولية والوعي والتفهم إنه هم عليهم مسؤولية كبيرة يحمون بياناتك، يحاولون إنه قدر مستطاعهم بكل الطرق الممكنة إنه ما يتم الحصول عليها من أي طرف ثالث آخر، يحاولون يقللون من احتمالية إنه يتم خرق خصوصيتك أنت كمواطن أو كعميل لهذه الشركة. So, personal data refers to information that is processed through automated means or stored in an organized filing system and is related to an individual. طيب هو أي معلومات يتم معالجتها أوتوماتيكيا بطرق أوتوماتيكية باستخدام التكنولوجيا، أو يتم خزنها بملفات على نظام معين، تمام، تعود ملكيتها لشخص ما. هذه المعلومات تعود إليك أنت، تعود لأحد من أفراد عائلتك، إذن تعود لفرد. Now, data protection is all about preserving our fundamental right to privacy by regulating how personal data is handled. نرجع نكرر نفس الفقرة إنه الداتا بروتكشن هو عبارة عن حفظ حقك الأساسي بحماية خصوصيتك أنت، لذلك يتم تنظيم هذه البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها. أوكي، ما بسهولة إنه أنت أوكي نطيت بياناتك وخلاص الطرف الآخر يحطها وين ما كان سواء كانت ملف بسيستم معين أو كانت مثلا معلومات أنت رفعتها على الويب سايت. It grants individuals certain rights over their own data and establishes a framework of accountability and clear obligations for those who control the process or process the data. Now, data protection should ensure the following. Data protection لازم يتناول ما يلي. أولا, the purposes for which the data and information is to be used should be specified. يجب أن نحدد إحنا ليش نستخدم هذه البيانات. At the time of collection، لما يجون يجمعون هذه البيانات ليش أنت تجمعها؟ فأنت تبين لي. And should only be used for those agreed purposes. يجب أن يستخدمون فقط للأغراض التي تمت الموافقة عليها. مو أنا مثلا تقول لي والله أنا أريد أستخدمها للغرض الفلاني وبعدين ألقاك أنت كطرف آخر أخذت معلومات ووقعت على الموضوع استخدمتها بأغراض أخرى. Now, personal data can only be disclosed, used, or retained for the original purposes. This means that the purpose at the time of collection, except with the consent of the الموافقة يعني إقرار of the individual or under law. Accordingly, it must be deleted when no longer necessary for that purpose. طيب أنت أخذت معلومات وحددت لي الغرض وقت اللي جمعتهم، فخلصت من عندهم إلا إذا أكو كانت إقرار من عندي أوكي أنت حفظ لي معلومات يمك بقيهم يمك. Otherwise إذا أنت ما محتاجهم فخلاص delete them. You don't need them anymore. So they shall not be with you anymore. Now, personal data as generated and processed should be adequate, relevant, and limited to necessity of the purposes for which it is to be used. نفس الفكرة. The data should be accurate and complete, and measures should be taken to ensure it's up to date. طبعا أكيد البيانات تكون up to date، ما إحنا نحكي عن بيانات من 20 سنة. Reasonable security safeguards should be used to protect personal data from loss, unauthorized access,
or destruction, use, modification or disclosure. هنا لازم تخلي طرق حماية معقولة. أوكي، طرق حماية توفر حماية لهذه المعلومات أو هذه البيانات من إنه يتم خسارتها to be lost، إنه يتم الوصول إلها من أطراف غير مخولين بإنه يوصلوها، ممكن يتم التعديل عليها، ممكن يتم الكشف عنها. تمام، فهي ما فقط حمايتها من السرقة مثلا. There should be no secret processors of data, sources or processing. Individuals must be made aware of the collection and processing of their data, as well as the purpose of its use, who is controlling it, and who is processing it. تبيني كل الخطوات، انت ايش راح تسوي بالبيانات مالتي، ومنو راح يستخدمها، وليش، وشلون، وكل شيء بكل التفاصيل. هالشيء يعود إلي، كأنك انت تاخذ واحد من أطفالي، فلازم أعرف ايش راح تسوي وياه بالضبط. زين، يعني هي هيك فكرتها، شيء يعود بالملكية إليك، كأنه أنا دا آخذ لابتوبك، فأنا لازم أعرف كل شيء عن شو راح أسوي باللابتوب، أو دا أريد آخذ أي غرض من المنزل، أريد آخذ إيدك، إيش دا أسوي بيها. So, individuals have a range of rights which enables them to control their personal data and any processing. لازم يكون عندهم مجموعة من القوانين، ما فقط شغلة واحدة. والله أنت لازم تقول لي لما تجمع المعلومات شنو تريد تسوي بيها، بس لا، اكو range of rights. Those that use personal data must be accountable for and demonstrated compliance with the above principles and facilitate and fulfill the exercise of these rights, abiding by applicable laws that ensure those principles. طيب الأشخاص اللي يتناولون هذه المعلومات أو هذه البيانات لازم يكون على قدر من تحمل هذه المسؤولية. احنا نحكي عن الأفراد هسه، أوكي، الأفراد، الجهات، المطورين، كل شخص راح يتم أو يقدر يوصل لهذه المعلومات، لازم يكون واعي شنو دا يصير، وشنو من مسؤولية هو كبيرة شايلها، وشنو التبعات القانونية اللي لازم يتبعها، وكل الأمور التنظيمية لهذا العمل. اوكي، مو قلت بعدين والله أنا مش تعرف. There should be limits on the collection of personal data. أكو حدود لمسألة جمع البيانات الشخصية. And it should be obtained by lawful and fair means, as well as being done in a transparent manner. طيب أنت هنا لازم تكون الطريقة اللي دا تحصل بيها على البيانات، ما مثلا أنت تختطفني وتحت تهديد السلاح وتحصل على بيانات، لازم تكون بطرق قانونية مشروعة طريقة حصولك. أنت كنت شركة مثلا تريد تجمع معلومات معينة عن منتج معين، فتشوف السوق شنو وضعه، فبالتالي أنت تسأل الأفراد شنو هم يحبون وشنو يكرهون مثلا، فدنا لازم تكون مرخص على أنه تسوي هذا الشيء، وتعرف الطريقة الصحيحة اللي إذا تسويها بيها، ما تروح تسويها بطريقة غير قانونية ملتوية أخرى. أو أنت مثلا الواجهة هو إذا تقول أنا دا أريد أجمع معلومات حتى أعرف شنو المنتج المناسب لبيعه في هذا المكان أو في هذا الحي، وبعدين يطلع الهدف الرئيسي شيء آخر، يعني أنت ما خبرت بهذول الانdividuals اللي سألتهم. فلازم تكون بطرق مشروعة، بطرق قانونية، بطرق صحيحة، ولأهداف نبيلة، يعني ما تكون لهدف منا. Now, the Organization for Economic Cooperation and Development guidelines on the protection of privacy and transborder flows of personal data, updated in 2013, they want to focus on these specific principles. على مبادئ أساسية تناولوها اللي هي collection limitation principle، okay، حدود لجمع المعلومات البيانات عفوا، data quality principle، purpose specification principle، use limitation principle، security safeguards principle، openness principle، individual participation principle، accountability principle. إذا كل البرنسبلز اللي تم
تناولها بهذا الجايد لاين هو احنا اللي حكينا عنها واللي غطيناها اللي لازم تكون متوافرة بأي data protection. Now, Convention for the Protection of Individuals with regards to automatic processing of personal data. Okay, هذا القانون number 108 as amended by 2008 تم التعديل عليه في سنة 2018. عندنا المادة الخامسة article 5 item 4 نقطة المادة الخامسة النقطة الرابعة شنو تتناول؟ Personal data undergoing processing shall be شو تكون لازم processed fairly and in a transparent manner يعني بطرق واضحة وشفافة collected for explicit specified and legitimate purposes and not processed in a way incompatible with those purposes. الهدف الرئيسي من جمعك للمعلومات يكون محدد واضح وشرعي. Now, for further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes is subject to appropriate safeguards compatible with those purposes. طيب احنا نحدد أول شيء شنو الغرض. أنت تسوي بحث، أنت تفتح شركة، أنت تريد تبيع منتج معين، فعلى أساسه هنا نخلي تعليمات تحمي طريقة جمع البيانات اللي تخص هذا الغرض بالذات. Now, adequate, relevant, and not excessive in relation to the purposes for which they are processed. Accurate and when necessary kept up to date. Preserved in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purpose for which those data are processed. Okay, تمام. معلوماتي تبقى صحيحة، ما تتغير. اوكي up to date تمام، لأنه حسب مثلا المشروع أو حسب المعلومات. مثلا أنت إذا كانت معلوماتك بالبنك أو كانت معلوماتك مثلا بالدولة مثلا أو الجهات الأمنية المعينة، خاصة إذا كنت أنت في دولة غير دولتك غيرت عنوانك لازم تبلغ. ف keep it up to date. وأحيانا حسب الهدف فأنت أو حسب غرض جمع هذه البيانات الغرض من عنده خلاص. أوكي لازم تعرف إنه أنت بعد ما تحتاج هذه البيانات مالتي فاحذفهم لا تبقيهم يمك. One more. General Directive Personal Data Regulation بالEU, the European Parliament and the Council of 27 April 2016. They talked about principles presented in Article 5 اللي هي lawfulness, fairness and transparency. The principles اللي حكوا عنها من ناحية personal data. Purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality, and lastly accountability. شوفوا راح نعيد بنفس البرنسبلز اللي حكينا عنهم اللي لازم تتوفر بأي data protection. احنا حكينا شنو اللي لازم يتوفر، وهسه نذكر أمثلة من تعليمات وقوانين تم نصها وتم تشريعها، وأيضا هذه البرنسبل اللي هم تناولوها مطبقين اللي حكينا عنه في بداية الفصل. هسه راح نحكي عن data protection challenges in the digital era. طيب خلينا نشوف شنو التحديات اللي تواجهنا من ناحية حماية البيانات مالتنا أو القوانين اللي تنحط لحماية البيانات. Now, any activity that collects, stores, or processes personal data raises certain risks, including but not limited to. خلينا نشوف شنو الريسك اللي ممكن تواجه أي جهة تجمع، تخزن، تتعامل مع أي بيانات. أول شيء security breaches. هذا أول شيء يخطر على البال، إنه physical or cyber attacks on data in transit or at rest. تمام؟ أي هجوم
يتم سواء كان يعني physical، الأشخاص فعلا هجموا على المبنى، أو على الإنترنت اللي هي cyber attacks. Now, number 2, unauthorized disclosure. هنا الكشف عن المعلومات من قبل جهات غير مخولة أنه توصل لهذه المعلومات. Inappropriate transfer of data between government agencies, foreign governments, private companies, or other third parties. أي تناول للمعلومات أو نقلها. Function creep. The use and even sharing of data for purposes beyond those for which consent was given. هذا اللي ذكرته قبل شوي، انه الغرض الاساسي من جمع المعلومات والله احنا بدنا نفتح مشروع وبدنا نحاول نعرف انتم بالضبط شنو تحبون، فدا نسأل الحي. اما هناك طرف وتم التوقيع على هذا الغرض وجمع المعلومات من الشخص نفسه وبلش يسأله، بعدين يظهر انه لا، الغرض من جمع هذه البيانات هو مو لهذا السبب اللي تم التوقيع عليه. ف function creep. Identity theft. ID theft. Identity theft in the digital world can lead to consequences that are at least as serious as those in the real. أحد يسرق هويتك، أحد يسرق شخصيتك، طبعا أكيد يعني إلها تبعات وخيمة. Physical world, and given the global decentralized nature of the internet, damages that are often more difficult to repair. أحيانا ممكن يؤدي إلى أضرار، أو ممكن هذا الشخص يعني يستخدم هويتك ويقوم بأمور لا يمكن إصلاحها مثل بالواقع. يعني بالواقع ممكن إنه أنت بحال الواقعية، يعني أقصد إذا سوى شيء سيء فخلاص إحنا قبضنا عليه وبلغنا الجهات، ترى يابا هذا الشخص هو اللي سوى هالأمور بدالي مو أني. أما على الإنترنت إذا أحد انتحل شخصيتك وراح مثلا لا سمح الله هدد أو سرق أو هذا شو راح يلزم، وشو راح يقدم للعدالة، شو راح يثبت على أنه فموضوع يعني complicated أكثر، حتى وإن تم تحقيق ذلك فيكون الموضوع يأخذ له وقت أكثر. Now بعالمنا الرقمي الآن we need to know that impersonation can be undertaken by just about anyone. Now, surveillance risks. The ability to correlate identifying information across databases, like facial recognition, increases surveillance risk, particularly where biometrics are involved. هسه عندنا discrimination or persecution. Identity attributes might be used to discriminate or persecute particular people or groups. Relatedly, reputational attacks, professional and personal, can be launched with the significantly great ease and with significantly great effect. Now, exposure of sensitive personal information. Now, if they are disclosing sensitive personal information like biometrics, religion, gender, medical history, anything else for unauthorized purposes, or not the same purpose that you signed for or you agreed for. Unjust treatment. Incomplete or inaccurate data can be lead to mistakes or unjust treatment. خلينا نحكي عن the future trends and development of data protection. خلينا نشوف شنو الأمور اللي صارت لحد الآن من ناحية قوانين حماية البيانات، ومستقبلا شنو ممكن راح يصير. Now, the future evolution of digital technologies and how they are used, particularly for automation and artificial intelligence, will place even greater importance on personal data. How do we prepare for such development? Let's see. Now, we're going to take some countries. رح ناخذ بعض الدول ونشوف شنو سووا. In Indonesia, for example, the government has recently enacted a much anticipated data protection law called شو اسمه القانون Law number 27 of 2002 on personal data protection.
This law applies to personal data protection in all sectors. Okay. يطبق على البيانات الشخصية بكل السيكتورز سواء كانت private أو public, and bring significant changes compared to the previous regulations. The PDP law largely incorporates principles and provisions from the European Union GDPR. قلت لكم هواية دول لما شرعت القوانين الخاصة بها اعتمدت على تعليمات أو الجايد لاينز مالت الاتحاد الأوروبي, which means that businesses in Indonesia will need to take substantial adjustments to their current practices for processing personal data. طيب كل الأعمال, كل الشركات, كل الجهات اللي تتناول البيانات لازم تعدل على سياساتها أو على ممارساتها حسب القانون الجديد. In New Zealand, for example, the government is reviewing the notification rules regarding the collection of personal information under the Privacy Act 2020. The proposed change aimed to ensure that individuals are notified when any agency collects their personal information indirectly through a third party. Currently, the Privacy Act only mandates notification when the agency collects personal information directly from the individual themselves. طيب, نيوزيلند already عندها قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد 2020. لكن الفكرة وين؟ إنه هذا القانون يقول لك الشخص يعرف إنه بياناته دا يتم الحصول عليها لأنه سئل مباشرة. يابا أنت أريد منك 1 2 3, فبالتالي أنا لما حصلت عليها من عندك مباشرة أنا واجب علي إنه أحميها كطرف ثاني. طيب أنا إذا إجيت شاركت أو حصلت على بيانات الأفراد اللي أنا أريد أوصلهم من طرف ثالث وليس من عندهم مباشرة, فأنا لازم الفرد يتم إشعاره ويتم اختاره إنه يابا ترى إحنا راح نشارك بياناتك ويا طرف ثالث يحتاج 1 2 3. تمام؟ فهذا بالضبط اللي دا يشتغلون عليه, على التغييرات اللي راح تتم على القانون اللي already موجود, لكن راح يتم تغيير هذه الفقرة. Now in Greece, digital transformation and the regulation of new technologies have been key prioritized on their regulatory agenda. طيب البرايورتي مالتهم على إنه digital transformation أو regulation للنيو technologies لازم تكون هي أهم الشغلات اللي حاطيها هم بأجندة القوانين الجديدة. Starting from the second half of 2022, new rules have been introduced. طيب من النصف الثاني من سنة 2022 بدأوا يعملون على هواية قوانين دا يشتغلون بيها. And their enforcement is set to begin in 2023 or 2023. In the coming months, additional supplementary legislation is expected to provide further clarification on certain areas that may currently lack clarity. The measures aim to assist organizations in navigating the ever-changing legal landscape as technology continues to evolve. طيب, هم واحدة من الشغلات اللي حاطيها يشتغلون عليها مستقبلا والمفروض إنه يتناولوها, لكن يعني بعد أوكي, لكن هم حاطيها من ضمن الشغلات اللي يعتبروها priority على إنه يستخدم, على إنه يقروها بسنة 2023. In the last quarter of 2021, بالربع الأخير من سنة 2021, the UAE implemented Federal Decree Law number 45 of 2021. طيب راح نتناول الإمارات العربية المتحدة. خلت القانون الفيدرالي إنه يطبق على كل الإمارات رقم 45 لسنة 2021, which focuses on the protection of personal data. This law established a comprehensive framework to safeguard the confidentiality of information and protect individuals' privacy
within the UAE. Furthermore, the law highlights the forthcoming issuance of an implementing regulation, which will provide additional details on how the law will be applied and enforced. عادة ما يتم تشريع قانون احنا نعرف سلسلة الأمور تتم من إنه هو الدستور رقم 1 ومن الدستور تقر قوانين ومن القوانين تشرع أنظمة وتعليمات ومن عندها تصدر قرارات مثلا وزارية. هذا هو التسلسل الهرمي للموضوع. فالقانون أقر وجد وإذا يشتغلون على أنه يتم توضيح، لأنه أكو فقرات مثلا بالقانون مواد يقول لك يتم توضيح هذه المادة حسب تعليمات اللي تصدر من الجهة الفلانية. فلا يشتغلون على مسألة أنه تقر قرارات جديدة تخص توضيح تطبيق هذا القانون. شيء مفرح وشيء جميل أنه أحد دولنا العربية بدأت تتناول وتحس تشعر بأهمية أنه مشاركة البيانات الشخصية هو أمر خطير. مو كل الدول لحد الآن مقتنعة بالفكرة، مو كل الدول شايفتها كمسألة كبيرة، وأكو بعض الدول أعانهم الله ملتهين بأمور يعني أهم وأكبر من أنه البيانات الشخصية. Now, in conclusion, data protection and digital law play vital roles in safeguarding individuals' privacy and personal information in our modern digital age. Across different countries, we have witnessed the development of data protection laws and regulations aimed at empowering individuals and holding organizations accountable for responsible data handling. مختصر مفيد، حماية البيانات وحسب القانون الرقمي هم يعني القانون الرقمي وحماية البيانات مع بعض يلعبون دور مهم في حماية خصوصية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية في عالمنا الحالي وفي عصر الديجيتال الحالي. Now, دول مختلفة شهدت تطور بحماية البيانات الحمد لله، وهناك قوانين وأنظمة تشتغل على أنه empower لدول الأشخاص. هذا الشخص عنده الصلاحيات أو الحقوق القانونية اللي منحتها دولته إله على أنه طبعا إله وممكن أيضا المنظمات اللي أو الجهات المعينة اللي يكون تمتلك هذه المعلومات أو هذه البيانات، فهي مكنت الطرفين وبالتالي تقع مصلحة هذه القوانين على أنه نحمي البيانات. أوكي، سواء نطينا حقوق للأفراد أنه يحافظون على خصوصيتهم أو نطينا حقوق للهيئات والجهات المختلفة اللي تمتلك هذه البيانات. بالنهاية إحنا نصب في مصلحة واحدة هي حماية هذه البيانات. That's it for me. Thank you very much for watching the lecture, and I hope to see you in the online session. Have a great day and enjoy it. Thank you. I'm going to warn you right now, there are no audio visuals. And part of that's because if you're looking at someone, I want you to be looking at me. And part of that's because after 30 years of working in technology, I don't trust it. But don't worry, I have note cards. And when I told the organizers this, they looked slightly chagrined. But I said, don't worry, it's only for the long, boring quotes I want to use and the statistics that I want to bore the audience with. And that made them feel a great deal better. So let me say, when I heard the topic was entropy, nothing came to mind faster to my mind than data, because we are surrounded by data that seems to be falling out of control. Data being lost by corporations, data being stolen from government agencies, data that we are volunteering that's being collected about us, billions of bytes a day that seems hopelessly out of control. And just to continue the focus on entropy, it seems to be getting worse. So I thought what I might do this evening is talk about particularly the challenge of personal data and privacy.
So remember, all of this data that we are talking about, much of it we are volunteering. We are posting those pictures of our delicious meals that we think our friends care about. We are engaging in millions and millions of texts a second. We are posting images and videos at a colossal rate, at a rate that could not have been imagined. It's become almost meaningless to talk about the volume, because unless you're a computer scientist, talking about things like petabytes and terabytes, it just starts to add up to the point it means nothing. But it has a tremendous impact on our privacy. It has a tremendous impact on this data that's being that we are volunteering, that's being collected about us. In some cases, it's being calculated or inferred about us. Are you a good credit risk? Should you be able to buy that car? Are you somebody that we want to market to? These may not even be data that really exist about you, but rather that are being created. The New York Times reported in 2017, this begins the statistics, that a company you've never heard of, not Facebook, not Amazon, not a company that trips off your tongue, engages in 50 trillion personal data transactions a year. That's buying and selling your data and mine every year. It seems completely out of control, and along with it, our privacy. There are many reasons for this, but the one that I want to focus on, which I think will be I hope of interest to you, and I think is a tiny bit controversial, is the role that consent plays in data protection and privacy today. Modern privacy law really came about in the 1960s, and it came about from an academic study, so this makes people who work in universities very happy. Dr. Alan Weston, who was at Columbia University, wrote his doctoral dissertation, for which he later got funding to turn into a book, this sounds familiar so far, called Privacy and Freedom. And in that book, he defined privacy in a way that every country in the world now follows. And that is, and I quote, the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others. Right? By the 1990s, every country had followed suit. In fact, in the New York Times, William Safire wrote, accepting legitimate needs of law enforcement and public interest, control of information must rest with the person himself. Now, you might not care about Alan Weston or William Safire, but the Supreme Court went along with this view as well. And in 1988, in Department of Justice versus Reporter Committee, gave us the definition that we use today. Both the common law and the literal understandings of privacy encompass the individual's control of information concerning his or her person. Now, just quickly, unless you think this is just a US phenomenon, Europe and Asia and many other countries have followed suit. Europe, you may know, enacted a new general data protection regulation. It took effect May 18 months ago. And in that regulation, although they're quick to say they've not made the mistake that the US has made and focused so much on consent, they use the term 108 times. It's still pretty important. And California, which has adopted our most recent privacy law, the California Consumer Privacy Act, the law gives individuals the right to consent about uses of their data that are collected online. Well, look, this sounds like great. I mean, like, who could be against consent? In fact, challenging consent seems totally counterintuitive in the world of privacy, because privacy is, after all, so closely linked to ourselves and our autonomy. But for 7 quick reasons I want to outline, I think it's both impractical and undesirable that we focus on consent. And I think it explains why privacy law is in the dreadful state it is today. Okay, first, think of the complexity of privacy notices. You see them all the time. You probably ignore them. That's okay. Almost everybody does, unless you're a lawyer and get paid to read them. But you go visit the doctor, you get a privacy notice, you log on to a website, you get that little cookie privacy notice that's required by European law. That's why you get it. You know, researchers like to count things, and if you count, for example, PayPal's privacy notice is 36,275 words. That's, by the way, longer than Hamlet. iTunes privacy policy comes to 19,972 words, just longer than Macbeth. Right? One 2008 study calculated that to read the privacy policies of the 40 or 45 most popular websites in the world would take an individual 30 full working days a year.
Okay. So these notices are complex because the things are complex, they are difficult to understand, and we often just pass them by. Second, they are often just inaccessible. Right? For example, how many of you have phones? Okay, everybody has a phone in this audience, I'm going to be willing to bet. And every one of you could be recording right now, despite that nice sign at the entrance that says, please don't record. Did you give me a notice? Did I consent to that? Did we discuss that? In other words, how do you provide consent in environments in which you're in a group? How about you walk down the streets of Bloomington's, their cameras now? Did you consent to that? How do we manage consent in a world in which data is being inferred about you or collected as part of a group? A third reason is that consent has proven incredibly ineffective, mainly because people just ignore it. And I love this quote, that's why I carry it with me. The Federal Trade Commission Chairman, John Leibowitz, back in 2009. And remember, the FTC is the United States' largest privacy regulator. They're the people who make the rest of us put notices and give consent. He said, we all agree that consumers don't read privacy policies. That's a little troubling from the guy who's done more than anyone else on earth to make us have them. In fact, his predecessor, FTC Chairman Timothy Muris, commented at the end of 2001 about a new law that required more notices and consent opportunities in the financial services market. And Chairman Muris said this, acres of trees died to produce a blizzard of barely comprehensible privacy notices. Indeed, this is a statute that only lawyers could love until they found out it applied to them too. Okay, fourth, what we often find out is that the consent we're giving is entirely illusory. We have no choice. Try to update your iPhone, right? There's a new software, it comes out every couple of weeks. If you don't update it quickly, you're prompted to update it, then it starts blocking it, then it starts saying we're gonna update it for you automatically, then the phone stops working. The first thing it does when you go to update it is it said, here are the 74 screens of our privacy policy. You can download it, you can email it, you can agree to it, but you cannot not agree to it. And that's illusory consent. That's meaningless. That may make lawyers feel better. In fact, Apple makes it pop up twice. Consent, yes, and then it says, do you really consent? Right? The alternative being, would you like us to turn your very expensive phone into a brick? Which is the alternative if you say no. Okay, fifth, there's a huge burden on individuals of all of these consent opportunities. And while consent is often talked about as a right, sometimes even a human right, it's realistically much more of a duty. It's much more of a burden on individuals. And remember, when you make that choice, it has the legal effect of shifting the liability from the data processor to you. Right? It's just like when you drive in the garage and you take that ticket and on the back of it, it says, we have no liability for anything. We can crush and melt your car. We can throw it out the edge of the garage. We're not liable for anything. That may look like a right to you, like you got the right to consent to that by driving in the garage, but realistically, it was the imposition of a burden on you and on me. And that burden is really quite significant at times because of the legal significance that can attach to those. Sixth, choice often serves as an enormous disservice both to individuals and society. Think about press coverage, right? Do we really want the president to have a right to privacy right now that only his consent will allow coverage of what he's been up to? Fraud prevention, crime detection. Do we want to wait till the criminals consent so that we can use their data? So what we do in these cases is we override the consent. We acknowledge the consent doesn't work. Research, something close to my heart, often depends on being able to use past data, often in an anonymized fashion, without going back and getting individual consent. But finally, and most importantly, the real challenge about consent is it leads to lousy privacy protection. It's not the same thing clicking I agree to I get privacy now. You agree to terms that often eliminate your privacy. You agree to broad terms that appear to have no limit. We're being asked to do things that we could never be asked to do in other consumer protection settings. Right? Imagine a consumer protection law that said, well, you can always ask the consumer if it's okay to defraud them. We don't allow that. We set rules and then we hold people to it. We don't allow you to consent them away. Okay, so I'm tempted to end there, but I won't. I have 4 more things I want to say very quickly. And that's because I want to say something positive. I don't just want to be
a drain on your otherwise stimulating evening. So what might we do that would look differently? Right, so one thing would be less focus on consent and more on stewardship of data. If you collect my data, if you use my data, and something goes wrong that causes harm, you should be liable for it. You can't shift that liability by asking me to consent to take it myself. You would be the steward for my data. And that's the way we treat other things. That's the way a lawyer is who acts on the best behalf of his or her client. That's the way a banker is. That's the way a doctor behaves. Why wouldn't we say if you're using my most personal information, you should be held to the same requirements? You should be a steward. You should be acting in trust of the person whose data you're using. Second, we might think more about what are the things we agree that can be done with data in normal circumstances and what shouldn't be done with it. Stalking is out, fraud is out. Well, but some things should be in, bill collection, fraud detection, maybe even research if you want to keep the vice president for research happy. There's some things we might be able to slide over into the generally permitted category so long as you use good security, and not have to burden people by telling them the bleeding obvious. Like if you give me your credit card, I'm going to use it to charge you money. Third, we might think more about redress because no matter what happens, something's going to go wrong. That's the one thing we know. That's the one certainty in a world of entropy. And right now, we are often left in the cold when something does go wrong. In fact, we often learn about it from the newspaper. And finally, when we do ask for consent, let's make it meaningful, timely, and effective. And since I've criticized iPhone, I'm going to say something nice about them now. The just-in-time message, did you know this app was using your location data right now? That's kind of a useful prompt. It gives you a chance to say, no, I'm going to go in and shut that off. I don't like that. But using consent in all of these other settings has the unintended effect of making us tend to ignore it when we could make meaningful, effective choices that would protect our privacy. Thank you very much.